Move ne se contente pas de surfer sur le web. Notre magazine voyage et pour la rubrique design, il s'est rendu à Londres. Move y a rencontré Stéphane Schwartz, le responsable design de Nissan Europe. Il nous explique les changements de ces dernières années. The philosophy of Nissan is to be customer-based and to come up with trend-setting approaches to the vehicle. Nissan is changing very rapidly now over the last, if you look at the last 5 years, there's been a radical shift, and that's why we've included this in our advertising campaign. The mindset has changed and the approach to industrialization of cars has changed. We've shifted from a more engineering-orientated approach to a much more design-driven approach. So that means putting a lot of emotion and also listening to what the consumer will expect and what will be especially his dreams of the future. And so this translated into a new aesthetic as well, a new type of functionalities. We do like the idea that instead of looking at other European competitors, we would promote very proudly the origins of Japan in a very modern take. We are not interested into a retro approach. We want to integrate future technologies into a futuristic aesthetic as well, or at least very contemporary aesthetics. I must say we have some quite amazing projects at the moment because, for instance, we are designing a car that is much more inspired by product design or architecture than actually automotive design. So that's on one hand of the spectrum. And at the same time, we're designing some premium vehicles as well. So we're really covering a big range. I'm hoping we will have the opportunity to express ourselves from a European point of view on premiumness. And as I said, on the other side, just something radically fresh for young people, which is not really making references to a traditional automotive design, is also something quite unique for the design team here. L'entretien qui suit illustre assez bien les paroles de Carlos Ghosn, PDG de Renault-Nissan, quand il confie à Madame Figaro que les hommes qui évoluent dans un monde féminin ont une meilleure compréhension de la société. En effet, on remarque une tendance à confier aux femmes la conception de la voiture idéale. À ce propos, je laisse la parole à Laurent Lemoyle de Promostyle. Nous sommes tous, et le consommateur en général, de plus en plus exigeants. Nous sommes ce qu'on appelle dans la consommation du plus. C'est plus fromage ou dessert, c'est fromage et dessert, mais pour le même prix. C'est-à-dire qu'un client veut tout. Donc, la voiture de demain, on a envie que ce soit une décapotable quand il fait beau. On a envie que ce soit une voiture familiale pour partir en vacances avec un grand coffre et pour pouvoir mettre tout le monde et tous les enfants, et que ce soit une petite voiture urbaine. Alors comment concilier toutes ces voitures? Alors c'est vrai que ça a déjà commencé. Quand vous regardez le monde du concept car, on parle beaucoup de voitures hybrides, de voitures qui sont et coupées et cabriolet en même temps, et cabriolet et espace en même temps. C'est-à-dire que la même voiture doit être modulable, la même voiture doit être multifonction pour répondre à différents besoins, comme on le retrouve en cosmétique, hein, les trois en un, pour les produits de soins, pour les cuisines, pour plein d'univers. Et puis, en termes de design, je dirais qu'on revient, alors avec toutes les limitations de vitesse, avec tous les problèmes de sécurité, et bien justement, on a envie du contre-courant et qu'il y a un retour de la voiture bolide. Il y a un retour de la petite voiture de course, la petite voiture super profilée. Et quand on fait des études, on se rend compte que, par exemple, si une grande marque automobile du nord de l'Europe a demandé à une équipe de 8 femmes de travailler sur la voiture de demain. On s'attendait à une voiture très douce, super féminine, comme un petit ruban, une petite dentelle. On a la voiture la plus macho qui puisse exister, coupée au cutter, profilée comme il n'est pas permis,
Parce que la voiture est un bolide, la voiture est un élément d'énergie et de puissance. Et souvent, les femmes, et c'est les plus ferventes, par exemple, des 4x4 et des grosses voitures, ont envie de cette tendance. Et c'est elles qui mènent le marché de l'automobile actuellement. C'est elles qui vont acheter les modèles les plus novateurs, les plus percutants, et qui sont en train d'orienter la voiture qui aura aussi bien à l'intérieur un univers extrêmement intimiste, extrêmement féminin. Je dirais que la voiture de demain sera un boudoir à l'intérieur et un élément comme un bolide à l'extérieur, profilé, fuselé, qui ira aussi vite qu'une fusée. Alors, quelle est cette voiture imaginée par des femmes? C'est bien sûr la Volvo YCC. Pour en savoir plus, voici quelques explications sur ce concept étonnant. I know we all felt that we want to do this. This is just right, just let us do it. But first, we had to put a team together. There are not many women that work in automotive design. We are not excluding men in our project. The only thing is that we don't let them take any decisions regarding the car. So we are 5 people in the project management team. None of us have ever built a concept car before. Then we have the design team led by 3 main designers, but the entire design team have been about 40 people. As long as we kept the Volvo DNA, we had full freedom. We want to do something that is very emotional, which is a sporty vehicle. We choose not to cut the door in this way, but to cut it in this way instead. It was very satisfying from going from ideas and start building the car. When the door opens, the YCC adjusts to let you in as smooth as possible. It's easy to get in, it's easy to get out, and it's easy to load it. At your dealer, you are scanned and the data are stored in your key. And when you dock the key, the YCC recommends a seating position based on your proportions. Of course, you can fine-tune your seating position, and to help you find the best visibility out of the car, we have this little device. A hologram in the A-pillar, which will tell you that you're sitting in the right position, or will indicate when you're not. And a big door on the side also gave us great advantage, a really big side window for really good visibility over the shoulder. The bumper material goes all around the car, so it's big parts of the front and especially the rear end to really get the feeling almost like it's a bumper car. One of the key words for the project when I started was in control. So I was thinking a lot about how I could adapt that into the color and trim area. So I discussed with Cindy a bit and asked if it was possible to make the comfort area, the top layer of the seat, detachable. By changing the seat pad, you could get a totally different appearance of the interior. Brown, beige, red, yellow, different patterns, white. I think that's the trademark of a good idea, that you ask yourself the question, well, why hasn't anybody done this before? We have a parking aid for parallel parking, the YCC. You stand by this gap, you push a button and say, do I fit in? And the car says, yes or no. Then you can ask the car to take over the actual steering. You operate the gas and the brake at all times for safety reasons. And you do this zing, 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 very elegant, right at first time, parallel parking.